Chairman Local Government Service Commission calls on local government staff to discharge their assigned duty diligently. New posted Permanent Secretary Ministry of Science and Technology assumes duty with commitment to improve the system. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Monday, 5th May 2025, equivalent to 6 Zulqa'dah 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. Executive Chairman Sokoto State Local Government Service Commission Alhaji Ahmad Bara Nwamoko has called on local government staff to gear more effort in discharging their assigned responsibilities. The chairman made the call while leading some management staff of the commission for an unscheduled visit to some local government areas of the state to monitor the compliance of reporting to duties by directors and local government secretaries. Aminu Al-Husseini Amanawa, who was part of the entourage, reports that the query letters were also issued to the local government secretary of Gwadabawa and some directors for their absence to duty during the visit. The report. During an unexpected visit to Kodi, Gwadabawa and Ilole local governments, the executive chairman of the Sokoto State Local Government Service Commission, Alhaji Ahmad Bara Nwamoko, said local government staff in the state are expected to reciprocate the gestures made to them by current administration under the leadership of Governor Ahmad Aliyu by putting in their best to ensure effective and efficient service delivery. For civil service rules, we are going to issue query to them. This is the first time for them. So we issued query for them. Whenever they answer the query, then we give the warning. So that is the first thing we are going to do now, to give them to issue the query. According to Ahmad Bara Nwamoko, no government can succeed without an effective workforce of committed individuals. Therefore, the chairman stressed the need for local government staff to justify the confidence reposed on them by showing up to duty and redouble their efforts for the desired objective to be attained. Quite okay. All the motivation have been given to our staff in the local government. They have been their salary regular, all the incentives have been given to them. So there have been no reason why to absent their duties, simply because the existing governor had did everything for them. So we're happy with what he had done to our workers. Thank you so much. Turning to the local government visited, Ahmad Bara Nwamoko expressed satisfaction with the turnout of the staff to duty despite absenteeism of some directors, saying the commission will not tolerate absenteeism and laxity to work. The chairman was accompanied during the visit by Permanent Commissioner 1, Permanent Secretary Aminu Rijiya, and some directors of the commission. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. In commemoration of his 5th anniversary activities, Major Dr. Sanusi Muhammad Ahmad Asha, retired, the Emir of Kiawan Namuda in Zamfara State, has organized a paper presentation titled Traditional Rulers and Community Development. Our reporter Bakar Tauba reports that the event took place at the Federal Polytechnic Namuda, where many papers were presented. The report. The event featured presentations from various academics and dignitaries both within and outside the state. Moreover, cultural troops, drummers, and singers were on hand to celebrate with the Emir. Speaking to Alu TV News, Ibrahim Muhammad Damadamin Birnum Magaji, who presented a paper on the role of traditional rulers in education and development, stated traditional rulers play a vital role in eradicating ignorance and ensuring the advancement of education among their followers. That's why when the government is planning a policy on education, it has to take good care of the role of traditional rulers in such policy if it wanted to succeed. Because without the cooperation, understanding, support and assistance of the traditional rulers, the policy may have some hitches because it involves grassroots participation, and the grassroots
participation will not be possible without the role of traditional rulers who are going to mobilize their subjects towards accepting wholeheartedly such policy. While addressing the audience, Professor Jafaru Makaukaura, who presented a paper on the rights of leaders and their followers, enumerated the right of both parties. For example, in the case of the rights of the leaders and their followers, is for them to obey them strictly without disobeying them. In other words, if a leader is appointed, the Muslims must obey him by all means. They can only disobey him if he is negated from that religion and embrace another religion, or if he is not capable of continuing in that office. That means discharging his responsibilities. Speaking on behalf of the governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal Dari, Alhaji Yakubu Sani Haidara, the head of service, Zamfara State, congratulated the emir on his 5th anniversary. He emphasized that the state government is deeply committed to its traditional rulers, which is why the governor approved the renovation of the emirates palaces in the state and frequently seeks their advice. We have continued to record successes and successes all this while. I thank you very much for your innovations and laudable development programs that are geared towards uniting your people and the people of the state in general. On his part, the Emir of Kauran Namuda and chief host of the event expressed gratitude to all attendees, particularly the Zamfara State Governance representative. He urged the people to always obey the government and their traditional rulers, reminding them to pray for their leaders' guidance rather than castigate or abuse them. To appear before us, to sit and listen to a wonderful lecture is not deliberate or intentional, but I believe it's the right time for us to organize seminar like this. The event was attended by the Kauranamur local government chairman, traditional rulers, politicians, academicians, religious groups, youth organizations, and many others. From the Kauranamur local government area of the state, Abubakar Toba, reporting for Alu TV News. Don't forget you're watching Alu TV News from Sokoto State, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles. On YouTube channel, you can view us on Alu TV, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. You can also download our application on Play Store by searching Alu TV to watch our previous program or watch us live while the program is running. The news will continue. As the 3-day training workshop organized by the Livestock Productivity and Resilience Support (LPRES) for butchers in Sokoto State wrapped up, attention shifted to a critical aspect of meat handling, promoting personal hygiene and safety practices. With rising concerns over foodborne illnesses and workplace injuries, the final session aimed to equip butchers with the essential knowledge to protect both themselves and the consumer. Amina Hassan Gumi reports. The workshop concluded with a paper presentation and hands-on practical session titled Enhancing Butchery Practices for Safety, Hygiene and Customer Satisfaction, delivered by Dr. Ali Saleh. He emphasized that butchers play a vital role in the food chain, and the way meat is handled from slaughter to sale can either prevent or trigger disease outbreaks. Dr. Saleh highlighted that daily bathing, wearing clean clothing, trimming fingernails, and washing hands with soap before and after meat handling are essential hygiene practices. They noted that such habits not only safeguard health but also help build trust between the butchers and the consumer. He further warned that poor hygiene and unsafe practices could lead to food poisoning, brucellosis, and tuberculosis from infected animals, tapeworms, and other parasites, posing a serious risk to public health and reducing community trust in local meat sources. Some of the butchers recalled that the modern abattoir established by former state governor Dr. Aliyu Magatakarda was later abandoned by the immediate past administration. They appealed to the LPRES and the state government to provide additional water sources, emphasizing that access to clean water is essential for maintaining hygiene standards and ensuring a safe environment for all.
They also emphasized the need for a clinic or pharmacy within the abattoir to provide immediate medical assistance in case of injuries. In addition, they called for the construction of more toilets, noting that the lack of adequate sanitation facilities has contributed to various illnesses affecting butchers at the abattoir. Dr. Mukhtar Garba, El Press representative, stated that the training was organized to educate butchers in Sokoto State and to modernize their practices more hygienically. So recently we are to construct a borehole in the abattoir in order to improve the sanitary condition of the abattoir. We also try to provide biodigester. That's we are going to use the effluent, that's sewage. We are going to convert it into gas so that they can use it to burn their bones, heads and legs. At the end of the training, certificates of attendance, hand-cutting tools and first aid boxes were presented to the participants with a call on them to make proper use of what they have learned. Amina Hassan Gumi, reporting for Alu TV News. The official handover ceremony between the outgoing Permanent Secretary of the Ministry of Science and Technology, Bashar Maigari Dingyadi, and the incoming Permanent Secretary, Mustafa Yahya Sidi, has been conducted at the ministry's conference hall. Amina Hassan Gumi reports that the event was attended by directors, senior staff and other representatives. Her report. In his farewell message, the outgoing Permanent Secretary of the Ministry of Science and Technology, Bashir Maigari Dingyadi, expressed gratitude for the opportunity to serve. He highlighted key achievements during his stay in the ministry, including advancement in research coordination, the promotion of innovation, and strengthened collaboration with academic institutions. He formally handed over the documents comprising administrative files, brief on ongoing projects and strategic plans to his successor, emphasizing the opportunities of continuity and sustaining ongoing programs for national development. The incoming Permanent Secretary, Mustafa Yahya Sidi, commended his predecessor for his dedicated service and pledged to uphold the legacy of excellence. He acknowledged the critical link between the Ministry of Science and Technology and other ministries and expressed readiness to enhance interministerial collaborations. Develop more, because it has already been developed, for it to develop more. The Commissioner of the Ministry, Professor Atahiru Ahmad Sifawa, congratulated both officials for their commitment to the state. He praised the outgoing Permanent Secretary for his hard work and dedication, stating that he would be gratefully missed. Welcoming the new Permanent Secretary and described Mustafa Sidi as a highly experienced officer and assure him of the ministry's full support and cooperation. Only by so doing that we can be able to join hands together as a team and move the ministry forward. Every person, every staff in the ministry is important. His services will in one way or the other increase the ministry, promote the ministry. So that is not to talk of a permanent secretary who is the chief administration officer. So I hope and request all members of staff in the ministry to equally extend genuine and sincere cooperation to you. The Commissioner further affirmed the ministry's commitment to unity and progress. Some of the directors present at the event included the Director of Planning, Research and Statistics, the Director of Quality Assurance, the Director of Administration, the Director of Science, Technology and Innovation, the Director of Monitoring and Evaluation, and the Coordinator of Exams. The ceremony concluded with goodwill messages from one of the directors. Amina Hassan Gumi, reporting for Alu TV News. Rwanda's Foreign Affairs Minister Olivier Nduhungirehe has confirmed that the country is in the early stages of discussions with the Trump administration to accept migrants deported from the United States. This development comes after U.S. Secretary of State Marco Rubio revealed that Washington was actively searching for countries willing to receive individuals described as some of the most despicable human beings. Nduhungirehe emphasized that these talks are not new to Rwanda,
referencing a previous agreement with the United Kingdom to accept deported migrants, which was later abandoned by the UK's Labour government under Prime Minister Keir Starmer. The minister stressed that Rwanda remains committed to giving another chance to migrants who have problems across the world. Meanwhile, international human rights groups have raised concerns about Rwanda's human rights record and the potential risks faced by migrants deported to the country. Critics argue that migrants could be sent back to countries where they may face danger or persecution. Rwanda, however, maintains that it provides fair treatment and safety to refugees and migrants. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that Executive Chairman of Local Government Service Commission, Sokoto State, Alhaji Ahmad Bara Iwamuku, has called on the local government staff to discharge their assigned duty diligently. And lastly, we told you that the newly posted Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology, Al-Mustafa Sidi Yahaya, has assumed duty with commitment to improve the system. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our Sabashan coming shortly. Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alusin Amanawa. Shugaban hukumar kula da ma'aikatan ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto, Alhaji Ahmad Bara Mako, ya buƙaci ma'aikatan ƙananan hukumomi da su ƙara zage damtse wajen gudanar da ayyukansu domin samun nasarar da aka sanya a gaba. Shugaban na mai dai wannan kiran ne lokacin da ya jagoranci shugabannin zartaswa na hukumar domin kai ziyarar bazata a wasu ƙananan hukumomi da ke a jihar ta Sokoto domin duba fitowar wasu daga cikin daraktocin ma'aikatar da ma sektorin ƙananan hukumomin. Wakilinmu wanda ke tare da rakiyar ayarin ya rawaito mai cewar a lokacin ziyarar bazatan an gabatar da takardar gargaɗi ta kwairi a turanci ga wasu daga cikin daraktocin da ba su wuraren aikinsu a karamar mulkin Gwadabawa da ma sakataren karamar hukumar da ma wasu ƙananan hukumomin. Ga rahoton wakilin namu. Yayin ziyarar bazatan a ƙananan mulkin Kwari, Gwadabawa da kuma Illela, shugaban hukumar kula da lamuran ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto, Alhaji Ahmad Bara Mako, ya bayyana cewa ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar nan ana tunanin su sakan kawo ƙoƙarin gwamnatin jihar ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu, musamman na ƙara zage damtse na ganin sun gudanar da ayyukansu yadda ya dace. Makasudi wannan shine suna cikin aikin ƙananan hukumi, mu je mu duba mu ga mutanen da suke aiki, kuma mun zo mun gani tare da kai, kuma mun ga shawa gurgudu waɗanda ba ta nan ba su da yawa, kuma ka ga inda mun ka zo. A cewar Ahmad Bara Mako, ba wata gwamnati da za ta samu nasara ba tare da jajircewa ma'aikata ba,
inda da hakan ne ma ya buƙaci ma'aikatan ƙananan hukumomin da cewa su ba mara kunya ta hanyar kasancewa a wuraren ayyukan nasu da ma zage damtse domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Da mataki ita doka aiki abin ta tanada tun da na farko na za a ba da kwairi ya kai an tsare, kaga in ka koma na biyu to sai a baka wani taces. Da ya juya dangane da ziyarar da ya kai a ƙananan hukumomin kuwa, Ahmad Bara da Wamako ya bayyana gamsuwa dangane da fitowar ma'aikata wuraren ayyukan nasu, duk da cewa da akwai wasu daraktocin da ba su fito ayyuka ba, inda bayyana cewa hukumar sam ba za ta lamunci rashin zuwa aiki ko lakaita a aiki ba. A lokacin ziyarar dai shugaban hukumar ya samu ziyarar babban sakatare na ma'aikatar Aminu Rijiya da kwamishina na ɗaya na dindindin na hukumar da ma wasu daraktoci na hukumar. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu Tv. To a ci gaba da gudanar da jerin abubuwan da aka shata domin bikin cikar shekaru 5 bisa karga mulki, manjo Dr. Sanusi Muhammad Ahmad mai ritaya wato emir na Kiyawan Kauran na Moda a jihar Zamfara ya gudanar da wani taro da aka gabatar da makala mai taken rawar da sarakunan gargajiya kan taka da kuma cigaban al'umma. Wakilinmu Abubakar Tauba ya rawaito mai cewar taron da an gabatar da shi ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke Kauran na Moda a jihar Zamfara, inda ɗimbin masana suka gabatar da makaloli daban-daban. An dai gabatar da karance-karancen makaloli daga bakin malaman jami'o'i daban-daban da kuma waɗanda suka halarci taron daga cikin jihar Zamfara da ma wajenta. Bugu da ƙari an gabatar da wasannin gargajiya da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe, duk dai domin dai a taya mai martaba sarkin Kiyawan Ƙaura murnar cikarsa shekaru 5 akan kargar mulki. A yayin da yake zantawar sashen labarai na Alu Tv, Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji, wanda ya gabatar da makala akan gudunmuwar da sarakunan gargajiya ke ba su akan haɓaka ilimi, ya bayyana cewa su tari da yawa shugabannin gargajiya ke ƙoƙari wurin haɓaka ilimi wurin kore jahilci a cikin al'umma. Domin sai da su na san al'ummarsu, kaga kenan sai ta hanyar su za a samu a ga an sa yaro firamare, daga firamare sun yi ta ƙoƙarin ziyartar makarantu ne don su ƙarfafa, suna ganin yadda ya kamata daga firamare zuwa sakandare, da sakandare a wuce har zuwa jami'a. Suna ta ƙoƙarin idan gwamnati ta fito da wato manufa ta ilimi sai ta tsaka su. Shi ma a nashi haujin Farfesa Jafaru Makakora a yayin da yake gabatar da tashi mukala ya yi bayani ne akan hakkin shugabanni ga mabiya da kuma hakkin mabiya ga shugabanninsu. Shugabanni dole ne su yi abin duk da zai taimaka ma mabiyansu, wanda ya hada da example a gyauta musu addinin su, tabbatar da cewa addinin su ya inganta. Makarantu an buɗa ana karantar da yara addinin musulunci da kuma addini na zamani, domin musulunci da addinin zamani da addinin musulunci don ilimi ne guda gare su bai da bambanci. Sannan kuma dole su samu wasu ayyukan yi, ma'ana kenan dole sarki ko kuma wani shugaba haka kada ya bi mutane su zaune haka nan ba tare da ya zato musu na abin da za su yi ba. A hannu ɗaya, yayin da yake jawabi a madadin gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare, Alhaji Yakubu Sani Haidara, wanda shine shugaban ma'aikatan jihar ta Zamfara, ya taya sarkin murna akan cika shekara 5 akan mulki. Zalika ya ƙara nuna ƙoƙarin gwamnati da kuma damuwa da sarakunan gargajiya, inda bayyana cewa shi ne madalilin da ya sa gwamnati ya aminta da gyara farodin masarautun sarakunan da ke jihar ta Zamfara. Kuma na ƙara taya ka addu'a Allah ya ci gaba da yi maka jagora domin ka ci gaba da kawo tsare-tsare waɗanda sauran masarautu na wannan jiha da na ƙasa baki ɗaya za su yi koyi da su don tabbatar da ci gaban jama'a. A nashi haujin sarkin Kiyawan Ƙaurar na Moda kuma wanda shine mai masaukin baki ya nuna jin daɗinsa matuƙa ga dukkan waɗanda suka halarci wannan taron, musamman ma muƙarrabayin gwamnan jihar Zamfara. Ya ƙara kira ga al'ummar jihar Zamfara da a kodayaushe su ci gaba da ba da goyon baya ga gwamnatin jihar da kuma sarakuna, su kuma da kufa ga yi ma shugabanni addu'a maimakon zagin su ko kuma ci musu mutunci.
Kuma idan kuka duba dukkan manyan bakinmu babu wanda za mu ce ya yi gaje ko ya gaza ga abin da muka yi tunani ya yi, sai dai abin da ya samu ga abin da muke tunani. Wannan shi ne karo na farko na wannan seminar da muka tsara a cikin biki na tsarin cika shekara 5 da aka da cewa ba mu taɓa irin haka ba a Zamfara. Muka ce to bari mu fara shimfiɗa saboda mu ci gaba daga haka. Bikin da ya samu halartar shugaban karamar hukumar mulkin ƙauren namo da sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, malaman jami'a, shugabannin addini, ƙungiyoyin matasa da sauransu. Daga karamar hukumar mulkin ƙauren namo da ke jihar Zamfara, Abubakar Tauba, labarun Alu Tv. Masu kallo kada ku shafa, labaran na zuwa muku ne daga gidan talabijin na Alu TV mai yada shirye-shiryenta a Sokoto birnin Shehu. Ku bibiyo mu a shafinmu na Alu TV wato Alu TV News a YouTube, sai kuma Alu TV News a kafar Facebook. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labarai da rahoton da muke gabatar muku. To yanda aka kammala shirin nan na horaswa, wato ƙarƙashin shirin nan na inganta sha'anin kiwo da kuma lafiyar suna Elfres, wanda aka horas da mahuta a jihar nan ta Sokoto, kusan za a iya cewa hankula yanzu sun karkata dangane da inda za su yi amfani da nama da kuma hanyoyin da za su bi wajen tabbatar da tsaftar muhalli a wuraren gudanar da sana'o'insu. Tun da farko dai an fito da shirin horaswa ne da manufar ganin an ilmantar da mahuta dangane da ilimin da za su yi amfani domin kaucewa irin matsalolin da ake samu na cututtukan da ake iya ɗauka daga abinci da kuma kula da lafiyar kwastomominsu. Amina Hassan Gumi na da ƙarshen rahoton. An kammala taron horaswar da gabatar da takarda da kuma gwaji a zahiri mai taken inganta hanyoyin yankan nama don tsafta, tsaro da kuma gamsuwar abokan ciniki, wanda Dr. Aliyu Sale gabatar. Ya jaddada cewa masu yanka suna da muhimmiyar rawar da suke takawa a fannin abinci, kuma yadda ake sarrafa naman daga yanka har zuwa siyarwa na iya hana ko haddasa yaɗuwar cututtuka. Dr. Sale ya bayyana cewa yin wanka kullum, saka kaya masu tsafta, gyara farce da wanke hannaye da sabulu kafin da ma bayan sarrafa nama na daga cikin muhimman ƙa'idojin tsafta. Ya ce waɗannan ɗabi'u ba kawai suna kare lafiya ba ne, har ma da ƙara aminci a tsakanin mai yanka da mai saye. Ya kuma yi gargaɗi kan rashin tsafta da yin abubuwa ba bisa ƙa'ida ba kan iya haddasa gubar abinci, brucellosis da tarin fuka daga dabbobi da ke ɗauke da cuta, haka zalika da ɗaukar cututtuka irin su tsutsotsi, wanda hakan ke barazana ga lafiyar jama'a da kuma rage amincewa da naman da ake sayarwa a cikin al'umma. Wasu daga cikin masu yanka sun tunatar da cewa sabon abatuwa da tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Aliyu Magatakar dawa mako ya gina, gwamnatin da ta gabata ta yi watsi da kula da ita. Sun roƙi ƙungiyar Elpres da ma gwamnatin jihar Sokoto da su samar da wasu ƙarin hanyoyin samun ruwa, tare da jaddada cewa samun ruwa mai tsafta yana da matukar muhimmanci wajen kiyaye tsafta da tabbatar da lafiyar muhalli. Haka kuma sun buƙaci a samar da asibiti ko wurin sayar da magani a cikin abatuwa domin bayar da taimakon gaggawa idan an sami rauni. Haka ma sun nemi ƙarin banɗakuna, inda suka bayyana cewa rashin wadatattun banɗaki na daga cikin abubuwan da ke haddasa cututtuka da ke shafar masu yanka a wurin. Dr. Aliyu Garba, wakilin Airpress, ya bayyana cewa an shirya wannan horaswar domin ilmantar da masu yanka a jihar Sokoto da kuma sabunta ayyukan ta hanyar da tafi tsafta. Wannan horaswar da muke yi musu shine mataki na farko. Akwai hanyoyi da yawa waɗanda muka bijiro da su na taimaka musu. Bancin horaswa akwai wasu shirarruwan mu da suka a bisa layi waɗanda za mu gabatar da su gare su, ma'ana kamar gyara musu wuraren su, inganta masana'antun su, ma'ana ta yi musu bohol, saboda babu abin da an mahuta in ba ruwa ba. So insha Allah wannan shiri na Elfres ya ɗauki aniyar yi musu bohol, kuma ma an fara, ina jin an kai wani kashi kila 80 na karkarewa domin a samu musu da ruwa domin gudanar da ayyukansu wadda ya kamata. A ƙarshen horaswar an raba takardun shaidar halarta, kayan aikin yanka da kuma akwatunan agajin gaggawa ga mahalarta, tare da kira a gare su da su yi amfani da ilimin da suka samu yadda ya kamata. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV.
An gudanar da miƙa ragamar jagoranci na wato babban sakataren ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto Bashir Mai Gardin Gyaɗe ga sabon babban sakataren ma'aikatar wato Mustapha Yahaya Sidi a ɗakin taro na ma'aikatar ta kimiyya da fasaha. Wakilarmu Amina Hassan Gumi ta rawaito mana cewar taron da ya samu halartar ɗimbin daraktoci, manyan ma'aikata da kuma sauran wakilai da masu fata alkhairi. Ga rahoton Amina. A cikin sakon bankwana, babban sakataren ma'aikatar kimiyya da fasaha mai barin gado Bashir Mai Gardin Gyaɗi ya nuna godiyarsa bisa damar da aka bashi a ma'aikatar. Ya bayyana wasu manyan nasarorin da aka cimma a lokacin zamansa a ma'aikatar, ciki har da inganta cibiyoyin kirkira da ƙarfafa haɗin gwiwa da cibiyoyin ilimi. Ya mika takardun bayanai kan ayyukan da aka gudanar da ma waɗanda ke gudana ga wanda zai gaje shi, inda ya jaddada muhimmancin dorewar aiki da ci gaban shirye-shiryen da ke gudana domin ci gaban jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Sabon babban sakataren Mustapha Yahaya Sidi ya yabawa wanda ya gada bisa sadaukarwa da ƙwazon aikin da ya nuna, tare da alkawarin ci gaba da kyakkyawan aiki da ma kaddamar da sabbin shirarruwa na kirkira. Ya bayyana muhimmancin dangantaka tsakanin ma'aikatar kimiyya da fasaha da sauran ma'aikatun gwamnati, tare da nuna shirin sana karfafa haɗin gwiwa da sauran ma'aikatu. Kwamishinan ma'aikatar Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya taya dukkanin jami'an biyu murna bisa jajircewarsu wajen hidimta wa jihar. Ya yaba wa kwazon babban sakataren da ya sauka, yana mai cewa za a yi kewarsa matuƙa. Yayin da yake tarban sabon babban sakataren, ya bayyana Mustapha Sidi a matsayin gogaggen jami'i, tare da tabbatar masa da cikakken goyon baya da haɗin kai daga ma'aikatar. Mun saba da aiki tare, muna aiki matsayin kowa da kani, saboda haka ga al'ada ba za mu so a ce ya mu ba yanzu, to amma kuma mun ga shi a tsarin rayuwa. To alhamdulillah shi kai ne samun famunan sakatare da an ka kawo sananne na gare mu duka, mun san shi kuma gogagge na wajen aiki, saboda haka mun tabbatar da cewa insha Allah zai ba da gudunmuwa domin ciyar da wannan ma'aikatar gaba. Mun riga mun mai alƙawarin cewa Allah ya so za mu ba shi duk haɗin kan da yake bukata. Kwamishinan ya kara jaddada aniyar ma'aikatar na haɗin kai da ci gaba. Daga cikin daraktocin da suka halarci taron akwai daraktan tsare-tsare, bincike da ƙididdiga, daraktan ingancin aiki, daraktan gudanarwa, daraktan kimiyya, fasaha da ƙirƙira, daraktan bincike da sakamako, da kodinetin jarabawa. An kammala taron da saƙon fatan alkhairi daga ɗaya daga cikin daraktocin ma'aikatar. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. To ministan harkokin kasashen wajen Rwanda Olubia ya bayyana cewa kasar yanzu haka tana wani tattaunawa da shugaban kasar Amurka Donald Trump da ganin an fito da hanyoyin da kasar za ta karbi bakuncin 'yan gudun hijira daga suka fito daga kasar Amurkan. Wannan dai na zuwa ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya bayyana cewa birnin Washington DC yanzu haka yana neman kasashe za su iya karɓar 'yan gudun hijira bisa abin da ya bayyana wani lamari na jin ƙai. A cewar sakataren harkokin wajen Rwandan, wato wannan tattaunawar kusan an daɗe ana tattaunawa da ita ne musamman domin ɗabbaƙar da tsohuwar dangantaka ta yarjejeniya da ke a tsakanin ƙasar da kuma Burtaniya, wadda ake sa ran karɓar wato baƙin haure da suka fito daga ƙasashen. Amma daga bisani dai bayanai suka nuna da cewa ƙasar ta Burtaniya ta yi watsi da wannan yarjejeniyar, abinda cewa ministan yanzu haka Rwanda tana ƙoƙari ganin ta ba da wata dama ga 'yan gudun hijira da ke a ƙasashen duniya. To halin da ake ciki kuma masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam sun nuna damuwa dangane da abin da suka kira ɗimbin tarihin da ke tattare da ƙasar ta Rwanda, musamman na matsalolin da suke fuskanta na shigar baƙin haure. Masu suka dai sun bayyana cewa akwai yiwuwar za a iya dawo da baƙin hauren wato a ƙasashen su kuma su fuskanci wasu ƙalubale daga hukumomin na Rwanda, da dacewarsu akwai matakai da ake ɗauka na ganin hakan bai kasance ba. To masu kallo da wannan labarin na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu sallama ga muhimmai daga kanunsu. Tun da farko kun ji cewa shugaban hukumar kula da ma'aikatan ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto Alhaji Ahmad Baradawa Mako
ya bayyana cewa akwai buƙatar ma'aikatan ƙananan hukumomi su ƙara zage damtse ga ayyukansu. Haka ma kun ji cewa sabon babban sakataren ma'aikatar kimiyya da fasaha Almustapha Sidi Haya ya shiga ofis tare da shan alwashin samar da sauyi. A madadin editan labaran da ma 'yan uwa abokan aiki, sunana Aminu Alisin Amana ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. Are also to engage more with ministries, departments,